Naam, popote pale ulipo mtazamaji na kusabahi, hujambo na karibu kwenye matangazo ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk Jumatano ya leo. Yapo mengi tulioweza kukuandalia leo, tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu na atakayekuwa kwenye lugha ya ishara ni Mwale. Tutaanza na taarifa kwamba waziri wa usalama nchini Daktari Fred Matiang'i amehakiki utayari wa Kenya kushirikiana na mataifa mengine barani Afrika katika kudhibiti matendo ya jinai kama mkakati wa kuimarisha usalama barani. Akizungumza kwenye kongamano la usalama lililowaleta pamoja wakuu wa usalama kwenye mataifa ya barani Afrika chini ya mwavuli wa Afripol pamoja na shirika la Interpol, Matiang'i ametaja ugaidi, ulanguzi wa binadamu kuwa masuala kuu ya kiusalama barani Afrika. Toka mataifa ya bara Afrika hii leo wamekongamana jijini Nairobi kuadhimisha kikao cha 10, lengo likiwa kutathmini hali ya usalama miongoni mwa mataifa barani Afrika. Shirika la usimamizi wa polisi Afrika Afripol likiwa mwenyeji wa shirika la usalama na masuala ya jinai Interpol. To better identify shared priorities and to plan for appropriate strategies, governments must collaborate in developing border management protocols. These are essential to the facilitation of legitimate trade and lawful flow of people while closing the doors to criminals and their criminal elements. Katika kongamano hilo, waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i ameweka bayana utayari wa Kenya na bara Afrika kushirikiana kukabili hali ya usalama. Kongamano la leo likiwa na nia ya kudhibiti ushirikiano wa mataifa ya Afrika kukabili masuala ya jinai ikiwemo ulanguzi wa binadamu. It is also incumbent upon us to create and provide training focusing on seamless, unified responses to large multi-directional incidents or multi-jurisdictional activities by crime, and ensuring that we define collaborative guidelines effectively. Suala la ugaidi na mbinu husika likiibuka kwenye kongamano la leo, waziri Matiang'i akishikilia kuwa japo hatua zimepigwa, mataifa barani yanajikokota kuziba pengo kikamilifu. The challenges we face today are regional, they are global, they demand that we work together. Rais wa Interpol Hamed Nasir, ambaye ameongoza kongamano la leo, amelalamikia kutofanikisha kwa dijitali kwenye hifadhi ya rekodi za idara za polisi kuwa changamoto kubwa kukabili jinai kama vile uwindaji haramu pamoja na ulanguzi wa binadamu barani Afrika. The second is integration of data sets, whether they be local or regional or international, need to be integrated so that they are easy to use, easy to understand, and can be effectively deployed to frontline police. And also duplication of police information and communication system is the enemy of efficiency, effectiveness and coordination. Kadhalika, Nasir al-Rais akisisitiza umuhimu wa kuweka miundo msingi ambayo itasaidia kuboresha huduma na utendakazi wa idara mbalimbali za usalama kwenye mataifa barani. The Interpol supports the program to Afripol, ICPA provides the support to Afripol under 5 pillars: governance, criminal networks, and communication system databases, and criminal intelligence analysis. I believe we cannot underestimate the importance of this program. In the era of the 4th industrial revolution, to succeed, information must flow quickly and effectively across the countries, across the regions, and across the continents, including police information. Kikao cha leo ambacho ni cha haiba ya juu kuhusu usalama barani Afrika ni mojawapo ya mikakati ambayo inatekelezwa na mataifa katika kushirikiana kukabili tishio la usalama kama vile masuala ya jinai yanayohusisha ushirikiano wa wahalifu kwenye mataifa mbalimbali.
Naam, tukiachana na taarifa hiyo na kuangazia nyingine ni kwamba kesi ya matamshi kuhusu madai ya wizi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2017 inamkabili mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria itasikilizwa na kamati kuu ya nidhamu ya tume ya uchaguzi IEBC mnamo tarehe 7 mwezi Aprili. Hii ni baada ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati kutupilia mbali ombi la mawakili wa mbunge huyo kutaka kesi hiyo isiendelee kwa madai kwamba Kuria hajapewa stakabadhi zenye ujumbe wa kutosha kuhusu kesi inamkabili. Mawakili wa Kuria aidha walipinga uwezo wa tume hiyo kusikiliza kesi hiyo, wakitaka isiendelee mbele hadi pale kesi iliyoko mahakamani ya kutathmini uwezo wake kushughulikia kesi kama hizo kisheria iweze kuangaziwa. Kuria alitoa matamshi kuwa yeye pamoja na viongozi kadhaa wa kutoka ukanda wa Mlima Kenya walihusika katika kumuibia Uhuru Kenyatta kura kwenye uchaguzi wa mwaka 2017. Have been able to deal with this issue in the case of the IEBC versus Sabina Wanjiru Chege, which came before this commission, and such an issue arose as to the place of the IEBC in enforcement of its own code of conduct against statute as enacted by the Parliament, and that is the National Cohesion and Integration Act. And share at that particular matter that you have heard of, the parties was not satisfied by the decision of this commission or the committee on that issue, and they moved to the High Court in petition number E073 of 2022, the case of Hon Sabina Wanjiru Chege versus IEBC, and Justice Anthony Murema suspended any proceedings by this committee pending determination on that question of who has the requisite jurisdiction and mandate to proceed with a matter as the one facing the member for Gatundu South, Honorable Moses Kuria. And therefore, it is our... So we had preliminary objections. We shall retire to write a ruling on that, and we can convene back here at 12 at midday for our ruling on the preliminary objection, and then we shall give further directions thereafter. Kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Nyali huko Mombasa wameelezea kutoridhishwa kwao na maandalizi ya mchujo wa chama cha ODM unaotarajiwa kufanyika mwezi Aprili tarehe 6. Wakazi hao wakitishia kusitisha mchujo huo kwani kwa kuelekea mahakamani iwapo matakwa yao hayatatiliwa maanani na uongozi wa chama cha ODM. As the nomination we hope will be free and fair. Tunataka free and fair nomination. Wanachama wa ODM kutoka wadi ya Mkomani wamejawa na maswali chungu nzima. Hii ni kutokana na hatua ya viongozi wa chama hicho eneo hilo kuhamisha kituo cha mchujo kutoka Mkomani kwenye shule ya msingi ya Maweni na kanisa la Elim hadi katika kituo cha uwanja wa maonyesho wa Mkomani. We were not consulted about the polling station, and that's why we are complaining. Not only me, even electors are complaining because some people are juakali. Mama mboga yuko hapa anataka aenda piga kura yake, akisapiga kura yake rudi kwa kasi yake. From here to polling station is very far. What about logistic when they are looking about that thing? Na hiyo wanawake hapa wajawazito, wanawake ambao mama mboga ambao wanaweza kufanya wako hapa karibu, mtu hawezi kutoka hapa kwenda Mkomani, it is too far. Ni karibu 5 km kule mtu hawezi kufika. Wakazi hao pamoja na wagombea viti eneo hilo wakisema kwamba kituo kilichochaguliwa ni mbali, hivyo basi itakuwa tatizo kubwa kwa wakazi wa Mkomani kushiriki kwenye mchujo huo. Na sisi kama voters wa Mkomani, polling station yetu kubwa huwa ni Maweni. Sisi kama wanawake ama wamama, hatuwezi tukatoka hapa ambapo tunakaa na polling station yetu iko Maweni, tukafuata kwenda kupiga kura mpaka Mkomani. Kwa hivyo hiyo watakuwa wanatunyima sisi haki zetu za msingi za kupiga kura. Tetesi zikiibuka kwamba tayari wasimamizi wa chama cha ODM wanaogombea fulani ambao wanawataka kuidhinisha kugombea na tiketi ya chama hicho, swala ambalo limekashifiwa na wengi, huku akitaka kituo cha mchujo kusalia ya shule ya msingi ya Maweni na kanisa la Elim, kwani vituo hivyo vinawapiga kura wengi na ni karibu. So sisi kama wakaaji wa Mkomani Ward, tunataka kura uipigiwe kituo cha Maweni Primary School ama Elim Church. Mkomani kule hakuna watu.
They have the list, then with us we have the people, and the people will say what is in their heart, they will vote. Wagombea hao pamoja na wakazi wa Mkomani ambao ni wanachama wa ODM sasa wanataka mchujo huo kurudishwa kwenye vituo vyao, huku akishikilia msimamo kwamba hatua hiyo itahakikisha kuwa mchujo huo ni wa huru na haki. Kwa hivyo tunaomba ODM office iangalie, iturudishie polling station ya Maweni. Kwa sababu ukisema Pentros ni kidogo sana, haiwezi accommodate voters wote wenye walikuwa wakipiga kura Maweni. Pale ambao wanapeleka kule Mkomani, Mkomani showground, wananchi wa kule kura zao ni kama 800 peke yake. Lakini hapa katika Elimu Church na Maweni Primary School tuko na zaidi ya 20,000 votes. Aidha, kundi hili limewapa viongozi wa ODM eneo hilo saa 24 kuwasiliana nao na kueleza uamuzi uliofikiwa ili kuhamisha kituo cha mchujo, huku akitishia kuandamana na kusitisha mchujo huo kwa kuwasilisha hoja hiyo mahakamani. When the one come to us, I'm a Kenya, I have a right, I can go to court to seize that election that is not done on 6th. And we are giving them only 24 hours to call us to give a more explanation. Faith Kaulu, Mwale wa Kirk. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nachukua mapumziko mafupi hapa ndani ya taarifa za Mwale wa Kirk, lakini usibanduka uliko, manake nikirejea nitakuwa nikikujuza taarifa zilizo kwenye sehemu yetu ya pili. Eidowell Trust Girls Secondary School is a Catholic day and boarding school run by Our Lady of Charity of Eidowell Trust. Eidowell Girls Secondary School is one of the best schools to be in. Our school has all kinds of girls. We are able to have girls from all parts of this country, and when they are with us, you wouldn't realize that they belong to which part of tribe or denomination. Our school is able to cater for all the students that come to us. We have partial sponsorship and those retaking KCSE exams. Intake for junior secondary school starts next year. We are situated at Donholm Phase 8, right turn off Jacaranda Roundabout, 500 meters from Greenspan Mall. For more information, contact us on 0728 403 149 or 0719 836 923 or email us on eidowellgirlssc@gmail.com. Eidowell Trust Girls Secondary School, quest for excellence. PCEA Wangige Church cordially invites you all to a fundraising in aid of the construction of a new sanctuary. It will be a mega church from this to this glorious sanctuary with modern facilities. The fundraising ceremony will be held on 10th of April 2022 from 10 a.m. at PCEA Wangige Church. Send in your contribution via paybill number 400-222, 400-222, account number 1069725, hash followed by your name. Acts chapter 20 verse 35. In everything I did, I showed you that this kind of hard work we must help the weak. Remembering the word of the Lord Jesus said himself, it is more blessed to give than to receive. For more information, call 0751 51 6677. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tuangazie masuala ya kisiasa ambapo naibu wa Rais William Ruto kwa mara nyingine tena amemrai kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kujiunga naye kwenye muungano wa Kenya Kwanza. Katika ziara ya kampeni maeneo ya Mwingi na Machakos, Ruto ametamka kuwa Kalonzo hajui nafasi yake kwenye muungano wa Azimio la Umoja na kwamba kuaminiana kati yake na Raila Odinga ni kwa kutiliwa shaka, kama anavyoarifu
Vincent Kedosi. 9 mwezi wa 8. Juhudi za kumega pakubwa kutoka kwenye tonge la wingi wa kura takriban milioni 1.6 za eneo la mashariki ya chini zimeshika kasi. Naibu wa Rais William Ruto anayeongoza muungano wa Kenya Kwanza akimrai Kalonzo Musyoka wa Wiper ambaye ni kigogo wa eneo hilo kujiunga naye. Na sini watume kwa Kalonzo. Hata Kalonzo mwambie awache kuhangaishwa na wale watu. Akuja aungane na hasla, tuunde serikali, tuende mbele pamoja. Katika ziara eneo la Kangundo liloko kaunti ya Machakos, Ruto ameonekana kumrushia tonge Kalonzo akimtaka jiunge naye, kiongozi huyo wa UDA akitumia eti inayozunguka kujiunga kwake Kalonzo na muungano wa Azimio la Umoja chini ya unahodha wake Raila Odinga. Si huyu jamaa ndiye amehangaisha Kalonzo? Si alidanganya Kalonzo ati niunge mara moja nitakuunga mara hiyo nyingine? Siku yenye alifika siku yake si akaanza Kiswahili. Sijui ilienda ikarudi ikapanda ikashuka. Akakataa. Si namna hiyo? Amezungusha Kalonzo hapo mpaka juzi. Simulikia Kalonzo juzi akisema wamemzungusha mpaka ameenda hata sign makaratasi yenye ajui nini amesign. Uwepo wake Kalonzo kwenye muungano wa Azimio la Umoja unatiliwa shaka haswa baada ya wandani wake kushikilia kwamba watampigia upato Odinga pale ambapo atamtangaza Kalonzo kuwa mgombea mwenza. Hii ni licha ya Kalonzo mwenyewe kutamka waziwazi kwamba uamuzi wake kumuunga Odinga mkono mara tena ulikuwa bila masharti yoyote. Ama mnasemaje? Kwenye ziara ya leo, Ruto na wenzake wamejiuza kama chaguo bora, kwa mara nyingine akijitwalia sifa za serikali ya Jubilee kuhusu miradi iliyokamilika eneo hilo. Mulikuwa na stima watu 60,000 2013. Leo tumetoa kutoka watu 60,000 tumefikisha watu 1,192. Watu tumewaunganishia stima. Ni kweli ama si kweli? Mulikuwa na technical training college 2. Tumejenga ingine 5 hapa Machakos County. Ni kweli ama si kweli? Nataka tutoe report moja hapa kwa heshima ya baba yetu Kalonzo Musyoka. Sisi hatutaki kwenda mahali unataka kutupeleka. Halo? Sisi hatutaki kwenda mahali unataka kutupeleka. Mweke. Eneo la Kambani ni ngome ya Kalonzo Musyoka kwa muda mrefu, na kujiunga kwake na Odinga kunatarajiwa kumhakikishia asilimia kubwa ya kura za ukanda huo. Na waziri wa elimu Profesa George Magoha amewahakikishia wazazi na wanafunzi wote waliofanya mtihani wa KCPE kuwa hakuna yeyote atakayetengwa katika zoezi la usajili wa wanafunzi kuingia kwenye kidato cha kwanza, zoezi ambalo linatarajiwa kufanyika wiki 2 zijazo. Magoha amesisitiza kwamba kila mwanafunzi atapata nafasi sawia na mwenzake katika zoezi hilo. We shall ensure that all Kenyan children. Zaidi ya wanafunzi milioni 1 waliofanya mtihani wa KCPE kote nchini watapata nafasi za kujiunga na shule za upili kote nchini. Hii ni kwa mujibu wa waziri wa elimu Profesa George Magoha, ambaye amesema kwamba kila mwanafunzi lazima atapata nafasi kwenye kidato cha kwanza, huku wale wanaotoka maeneo ya mabanda na wale wa maeneo kame wakipewa kipaumbele. We shall ensure that all Kenyan children are given equal and fair and just treatment, including those children in the slums, including those children in the far-flung arid and semi-arid areas, where we have always had affirmative action to have them in. But otherwise, the problem we are going to have, we will want to go to Alliance. Every Alliance has maybe 500 slots. Everybody will want to go to Kenya High with another 500 slots, maybe another 500 for Pangani and what have you. And yet we have close to 12,000 children with over 400. So we have to ensure that there is affirmative action which takes into account the geographical distribution of this country. And just to tell you that children from the northern region must also be represented in all areas of national schools. And in order to do that, God and the government has given us the powers to be fair. Aidha, waziri Magoha amewataka wenye shule za kibinafsi
kuanzisha madarasa ya CBC ambayo yatasaidia kupunguza msongamano na idadi ya wanafunzi kwenye shule za umma, including the private owners of schools here in Mombasa and Nairobi. They should not only look for the profit margin. Why they have refused to create secondary schools, none of you has asked me about that question. They only create private schools, then these same private schools will now go to government institutions. If government institutions are poor in primary, how about secondary? So I want to encourage them to kindly, especially now that we are going to CBC, to create standalone junior secondary schools that will help us to reduce the pressure. Baada ya shughuli za michezo kupigwa marufuku kwenye shule zote humu nchini baada ya msambao wa ugonjwa wa virusi vya corona kwa muda sasa, waziri huyo aidha ameonyesha matumaini ya kurejeshwa kwa michezo mwaka huu. Talk to my colleague and brother Mutai Kagwe, and most likely as we open for the new year we shall relax that aspect, because we now feel that it's probably safe enough to do so. And we want to thank God for having passed through all this. Waziri Magoha ameonya wote watakaopatikana na wizi wa mtihani wa KCSE unaoendelea kote nchini, akisema kwamba watakabiliwa vilivyo kisheria. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Dennis Munene. Na tukiachana na masuala ya elimu, tuangazie taarifa nyingine ambapo katibu mkuu wa uchukuzi Joseph Njoroge amesema kuwa serikali inalenga kuwasajili waendesha bodaboda afikia 500,000 kwenye kaunti ya Kiambu katika shughuli ya usajili inayoendelea kote nchini. Akizungumza eneo hilo alikokagua shughuli ya usajili, Bwana Njoroge amezungumzia umuhimu wa shughuli hiyo, akisema kwamba sekta ya waendesha bodaboda itadhibitiwa nchini na kwamba hatua hii ya usajili huenda ikaongeza mapato kwenye sekta hiyo, kwa kiahidi kwamba serikali itashirikiana na mamlaka ya kudhibiti bima IRA ili kufunga kampuni zisizo na vibali halali. Tunataka kurainisha hii biashara. Tunataka kama mtu anatoka huko Mombasa, ametumia train, anafika kwa train station, anakuta hapo anagojewa na matatu au bus au bodaboda, whatever amechoose, na ile inafaa ile pesa anaye, hata kama ni taxi, hata kama ni nini, anapelekwa mahali anaenda. Akifika huko kama amebebwa na matatu, anachukuliwa na bodaboda au taxi, na hiyo yote iwe integrated. Tunataka hiyo yote iwe integrated, ndio yule mtu anapanda hiyo train hapo Mombasa anaweza kuwa amelipa pesa ya mtu wa bodaboda, amelipa pesa ya mtu wa matatu, amelipa pesa ya train mahali moja. Nitahusika na nitaenda kuhakikisha tumejaribu kufanya hata kama ni mobile station mahali kama Kiambu ambaye itakaribia wale wengine. Hii kitu itasaidia na itasaidia watu wa bodaboda, ili yule mtu yote ambaye ni mhalifu hataweza kurejeza, kwa sababu hii biashara tunataka kuifanya na kuimariki kwa kulingana na ile njia ambayo inafaa. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, ndipo nafikia kilele cha matangazo ya taarifa zetu za Mwale wa Kirk. Kutakia usiku mwanana. Mimi ni Sambu, aliyokuwa kwenye lugha ishara ni Jane Mwangi. Kwa wote ambao wameweza kufanikisha matangazo haya tunasema ni asante. Majaliwa tuweze kupatana tena kwenye taarifa zingine za Mwale wa Kirk. Kwa heri.